எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? We can get started. எப்படி இருக்கு? How was your day? Hope it went well. In today's session, we'll be continuing with the degrees of comparison that we started in the last session. Before that, let me begin the session with a small quote of this famous personality. Do you know who is this personality? Yes, he is Ratan Tata. சமீபத்தில் தான் மறைஞ்சு போனாரு. Famous quote of him: success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. சக்சஸ்ங்கிறது அது முடிவு கிடையாது. ஃபெயிலியர் இட் இஸ் நாட் ஃபேட்டல். ஐயோ நான் தோல்வி அடைஞ்சிட்டேனா அவ்வளவுதான், இனிமே என்னால ஜெயிக்கவே முடியாது, இதுதான் இறுதியான ஒரு விஷயமும் கிடையாது. இப்ப நான் ஒரு இடத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா, நான் எப்போதுமே சக்சஸ்ஃபுல்லான பர்சன் தான், எனக்கு எல்லாமே ஜெயம்தான் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்க முடியாது. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் சக்சஸ் அடைஞ்சிருக்கேன். ஐ நீட் டு கீப் புட்டிங் திஸ் எஃபர்ட்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஐ நீட் டு பி கன்சிஸ்டன்ட், ரைட்? Not always we attain success. There are times where we face failure also. Not an issue at all. You take it as a stepping stone and move ahead. So what is important in that point of time? It is the courage to continue. நான் முயற்சி செய்வேன், நான் திருப்பி இதனால என்னன்னா முன்னேறிட்டு இருப்பேன், நான் திருப்பி ஆரம்பிப்பேன், இந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். That only counts. A beautiful quote by this personality, a famous personality, Ratan Tata. Yes, a lot of things we can learn from him. Slowly we'll see a lot of accomplishments of this personality in due course of time. Now, we'll start today's session. We'll quickly recap what we learned last class. Okay? போன செஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம நிறைய இந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போறோம். எப்போ வந்து இந்த கம்பேரேட்டிவ்ல செஷன் கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் ER எப்போ பயன்படுத்தணும், மோருங்கிற வார்த்தை எப்போ உபயோகிக்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லையா? We had seen one such pattern. What was the pattern? Type 1 CVC. என்னமோ CVCன்னு எழுதிருக்கீங்களே மேம், அப்படின்னா என்ன? கான்சோனன்ட், வவல், அகெயின் கான்சோனன்ட், அந்த மாதிரியாக இருக்குமா வேர்ட்ஸ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். CVC பேட்டர்ன்ல இருக்கக்கூடிய adjectives. We had seen such examples last session. What do we do in comparative degree? We double the final consonant of monosyllabic adjective. ADJ na adjective. Okay. Don't get confused. ADJ stands for adjective. Okay. So what do we do to this adjective that is of this pattern? CVC pattern is that we double the consonant. அது முடிவுல இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சனன்ட் லெட்டரை வந்து நம்ம மீண்டும் ஒரு முறை எழுதினதுக்கு அப்புறம் ERங்கிற எழுத்துக்களை நம்ம சேர்க்கிறோம். When we use it in comparative degree, இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே ஒப்பிடல் ஏற்படும் பொழுது, when we are comparing two nouns or in specific two persons or two things, and that to the word, the adjective is of CVC pattern. மேம் எக்ஸாம்பிளோடயே சொல்லுங்க மேம், பெட்டர். பிக், இந்த வேர்டை பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆஃப் CVC பேட்டர்ன் அப்படிங்க. ஏன்? லெட்டர் B, இஸ் இட் அ வவல் ஆர் அ கான்சனன்ட்? இட் இஸ் அ வவல். லெட் மீ ரைட் இட். பிக், வார்த்தையான பிக்யே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எழுதி காட்டுறேன். பிக், லெட்டர் B இஸ் கான்சனன்ட், I இஸ் வவல், G இஸ் அ கான்சனன்ட் again. So it is following a CVC pattern, right? CVC patternல இருக்கக்கூடிய ஒரு adjective. So இங்க என்ன ஆகுது? நான் இந்த வார்த்தையை வந்து கம்பேர் பண்றதுக்காக உபயோகிக்கிறேன் அப்படின்னா, அப்ப என்ன ஆகும்? It is of a CVC pattern and the letter before this consonant is a vowel. So to make it as a to use it in comparative form, what I do? Simply I double the consonant. இந்த Gங்கிற எழுத்தை மறுபடியும் உபயோகிக்கிறேன். Then I add ER. அதுக்கப்புறம் ER பின்தொடர்ந்து எழுதுறேன். So I'm doubling the consonant. Doubling-னா மீண்டும் ஒரு முறை எழுதுறேன். அதுக்கப்புறம் தான் ERங்கிற எழுத்துக்களை பயன்படுத்துறேன். When I'm using this in comparative degree. பாசிட்டிவ்ல கிடையாது. பாசிட்டிவ்ல வந்து ஒருத்தரை பத்தி தானே பேசுறோம். I'm not comparing at all. There is no comparison.
In comparative, there is comparison of two nouns. Doubling the final consonant of a monosyllabic adjective by adding plus ing in adding est. Est is added for a superlative degree. Superlative degreeக்கு est சேர்ப்போம். இப்போ இந்த வார்த்தைக்கு வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சூப்பர்லேட்டிவ்ல biggest. So big is the adjective. பெரிய இருக்கிறதுலயே பெரிய மரம் இந்த மரம் தான். This is the biggest tree in this locality. இந்த மரம் தான் இந்த ஏரியாலயே பெரிய மரம் biggest. So I'm doubling the consonant. After this I'm writing est. When do I use this? I use it in superlative degree. So we had seen words like this. Words like big, fat. Yes, good. You have identified. நான் எதிர்பார்த்தேன் யாராச்சும் வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்வீங்களான்னு. Yes, you have identified it. Fat, thin. இதெல்லாம் monosyllabic word. Wherein you are not bifurcating the words while you spell it out. Thin, fat. Any other word? Good. Hot. ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களே. Hot. ரொம்ப வெப்பம் அதிகமா இருக்கு. It's very hot today. இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப வெயிலா இருக்கு. It's very hot today. இன்னி பத்தி தான் நான் சொல்றேன். What do we do it in comparative degree? We double the consonant, then add er. H-O-T-T-E-R in comparative degree. Hottest in superlative degree. So this is type 1. Correct? Now we'll see type 2 kind of adjectives. அங்க என்ன ஆகுது பாப்போமா? Big, bigger, biggest. Hot, hotter, hottest. Thin, thinner, thinnest. In all these words, we are doubling the consonant as well as adding er, est in comparative and superlative degrees. கான்சனன்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு வவல் எழுத்து இருந்தது. Suppose if at all it is preceded with the consonant letter again, or there are two vowels for it. In that case, what happens? This is another scenario. First one, it was in type 1, it was CBC pattern. Consonant, vowel, consonant, doubling the consonant, adding er and est. Doubling the ending letter, doubling this consonant. Then we added er and est. This was type 1. Now we are going to see type 2. Here also, we are adding er to comparative and est to superlative degree, wherein the consonant is preceded either by another consonant. Let me write it in sentence itself. Confuse பண்ண வேண்டாம். Adding er and monosyllabic adjectives in which last consonant, கடைசி அந்த consonant எழுத்து, in which the last consonant is preceded. Precededனா என்ன? அதுக்கு முன்பாக is
preceded by another consonant. இன்னொரு கான்சனன்ட் எழுத்தாவே இருக்கு, இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி 2 வவல் லெட்டர்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தாதான் எங்களுக்கு கரெக்டா புரியும் மேம். பர்ஃபெக்ட் தான். நான் அப்படிதான் காமிக்க போறேன். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதினதுக்கு அப்புறம் நானுமே அப்படிதான் காமிக்க போறேன். சரியா? So in type 2, how it appears, how it is. Make note of this so that you'll be able to understand the examples that I'm going to give now. So this is type 2 that we are seeing now. Type 1 தான் போன செஷன்ல பார்த்தோம். இப்பதான் type 2 நம்ம பார்க்கிறோம். Again we are adding EREST. போன செஷன்லயும் EREST தான். ஆனா அந்த CVC பேட்டர்ன்ல இருந்து இங்க என்ன ஆகுது, முடியக்கூடிய எழுத்து வந்து ஒரு கான்சனண்டா இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்துமே ஒரு கான்சனண்டா இருக்கு, இல்லாட்டி 2 வவலா இருக்கு. முதல்ல ஒரு கான்சனண்டே முன்னாடி இருக்குன்னா அதுக்கு சம்பந்தமான வார்த்தைகளை பார்ப்போமா? If at all it is preceded with a consonant, how it is? Shall we see few words pertaining to it? Preceded. With consonant. If at all it is preceded by vowels. Not one vowel. அதுதான் போன இதுலயே பார்த்தோமே. 2 vowels. Make note of it. It is not just one vowel. It is 2 vowels. அதாவது முடியக்கூடிய எழுத்து கான்சனண்டா இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி கான்சனண்டா இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், 2 வவல்கள் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அப்படி இருந்ததுன்னா அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ER சேர்த்துப்பேன் கம்பேரிட்டிவ்ல, EST வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்ல சேர்த்துப்பேன். So first we'll see words for preceded with consonant. Short. ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா டீங்கிறது முடியக்கூடிய எழுத்து, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்தானது என்ன, again it is a consonant. So what do I do in comparative degree? I write it as shorter. I'm not doubling the consonant here. இங்க 2 தடவை TTER சொல்ல போன type 1 மாதிரி. I'm just adding ER. வெறும் ER மட்டும் சேர்க்கிறேன் comparative-ல. Shortest. In superlative, I'm just adding EST. Any other example? Super. I didn't expect this answer from you. Dark. Dark. ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. The room is very dark. Darker. It is darker than yesterday. நேத்தியோடயே இன்னி கொஞ்சம் இருட்டா இருக்கு. Then yesterday. நேத்திக்கும் இன்னிக்கும் compare பண்றோம். So, ending with consonant, preceded with again a consonant. So, I'm adding ER in comparative, EST in superlative. Darkest. One more word shall we see? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்து ஓவா இருக்கேன்னு ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க. அது பரவாயில்ல, நான் என்ன சொல்றேன், முடியக்கூடிய எழுத்து வந்து டீயா இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி if at all it is preceded, immediate preceding letter, is it a consonant or vowel? இங்க வந்து 2 vowelsன்னு சொல்லியிருக்கேன். இது அந்த ரூல்ல ஃபாலோவே பண்ணல. Ending with consonant, preceded with consonant. Anyways, good doubt. We'll see one more word. I'll erase this, otherwise it will be towards too much towards the end. Bright. Bright. ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கு. It's a bright day. Bright. Brighter. Brightest. Yes.
consonant preceded with consonant again. Ending letter. இது எல்லாமே adjectives தான். Okay? Degrees of comparison is based on the adjectives or the adverbs. We are looking into the adjective words. Okay? Whether it is ending with a consonant, preceded with a vowel, or preceding with a consonant, or preceding with two vowels. So next we are going to see preceded with two vowels. அது மாதிரியான உதாரணங்கள் தான் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறோம். I hope you had made note down. எழுதிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Now we'll see preceded with two vowels. Preceded with two vowels. As we have completed this, I'll erase this consonant portion. Okay, that would be better. Preceded with two vowels. அதாவது முடியக்கூடிய எழுத்தானது consonant that is preceding with two vowels. Consonant. Consonant preceded. அதுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடியது ரெண்டு வவல்ஸா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லலாம். வெரி இன்டராக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர். ஐ ஹோப் யூ வில் டெல் மீ. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அதுக்கப்புறமாவே நீங்களுமே சொல்வீங்கன்னு நம்புறேன். கூல். See, the ending letter of this adjective is a consonant, whereas it is preceded with two vowel letters. ஓங்கிறது vowel letter தான், இருமுறை எழுதியிருக்கு. Two times it has been written or repeated. So what do? We just add er. Room A is cooler than room B. Cooler. Coolest. EREST. Another word. One more example. Sure. நீங்க எல்லாரும் வார்த்தைகள்லாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். எண்டிங் லெட்டர் கான்சனன்ட் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது ரெண்டு வவல்ஸா இருக்கு. ஏதாவது வார்த்தை இருக்கா? கமான் திங்க் பண்ணி பாருங்க. Sure you will be able to identify. இங்க வந்து ரெண்டுமே ஒரே எழுத்தாந்து. Shall we see two different vowel letters? Weak. அவன் ரொம்ப வீக்கா இருக்கான். Very weak. Is a weak boy. Weak, weaker, weak, weaker, weakest. We are not doubling the consonant. We are just adding er and est because the ending consonant is preceded with two vowel letters. The ending consonant preceded with two vowel letters. W-E-E-K கிடையாது. அது வாரத்துக்கு உபயோகிக்கிற week. Okay? These are homonym words. Okay. I'm just recapping one more concept. உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன். You have already seen in the first chapter homophone, homonyms பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஞாபகத்துக்கு வருதா? I hope you haven't forgotten. மறந்து போல நான் நம்புறேன். We are pronouncing the word similarly, but the letters are different. If it is so, then we are calling it as homonyms. Here what happened? Letter K is preceded with two vowel letters E and A. So what we did? ER was added to comparative, EST to superlative. Very nice. I've started getting answers in chat box. I didn't expect it. Super சொல்லிருக்கீங்க. Let me tell it to other students as well. என்ன வார்த்தைகள்லாம் தெரியுமா ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க? Sweet, super. Another word which they have told is broad, அகலமா.
broad. இந்த எழுத்து பார்த்தோம்னா முடியக்கூடிய எழுத்து consonant. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இரு எழுத்துக்களுமே vowel letters. So just we are adding er to comparative est to the superlative form. Broad, broader, broadest. இன்னொரு விஷயம் நீங்க நோட் டவுன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. In comparative, we use this conjunction than. Okay, what is the conjunction we use thanங்கிற கன்ஜங்ஷனை வந்து கம்பேரேட்டிவ்ல உபயோகிக்கும். இட் இஸ் ஹாட்டர் தேன் எஸ்டர்டே. நேத்தியை விட இன்னைக்கு இன்னும் வெப்பம் அதிகமா இருக்கு, ரொம்ப வெயிலா இருக்கு. ஹாட்டர் தேன் எஸ்டர்டே, அதை விட அப்படின்னு தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் இந்த தேனுங்கிறது. We use this in comparative. Okay. இந்த வார்த்தை இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்னா it is a hint to us stating that it is in comparative form. Another thing for which we have to notice is this article the article ஆன the வந்து a and the இதெல்லாம் articles ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. So இந்த article ஆன the this is the tallest building in the locality. I am the beautiful, I am the most beautiful woman or most beautiful girl in my class. என் கிளாஸ்லயே நான் தான் ரொம்ப அழகான பெண். I am the most beautiful. The article we use it in superlative form. These two things I had thought to mention it. So இதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, it is not referring to something pertaining to type 1, type 2. A general rule wherein we have to remember than is used in comparative, the article is used in superlative form. Okay, additional information that you have to remember. Understood type 2 rule? புரிஞ்சுதா? In type 1, also we added er, est, but we had double the consonant in type 1. In type 2, we are not doubling the consonant. Type 2ல வந்து consonant வந்து இரு தடவை நம்ம எழுதுறதில்ல. Consonant வந்து we are not writing 2 times. CCO, GGO. அந்த consonant எந்த எழுத்துல இருந்தாலும் we are not writing it twice. We are just writing it once. Whereas we are following with, it is followed with er and est. That is it. Okay. Two more things that you have to remember in today's session. thanங்கிற வார்த்தை comparative-லையும் theங்கிற article superlative-லையும் உபயோகிப்போம். Type 2 is taught. Okay. Shall we answer few questions now? One moment. Take 2 minutes of yours.
This is the dash tree I have seen. இது வரைக்கும் பார்த்ததுலயே இதுதான் உயரமான மரம். I have seen. பார்த்ததுலயே இதுதான் உயரமான மரம். Yes. Perfect. கவனிச்சிங்களா? theங்கிற ஆர்டிக்கல் இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரில நம்ம உபயோகிக்கிறோம். ஐ எம் த டேஷ் பேர்ட் இன் தி வேர்ல்ட். இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் சிறிய பறவை. உலகத்திலேயே சிறிய பறவை நான் தான். ஐ எம் தி இன் தி வேர்ல்டு உலகத்திலேயே. இட் இஸ் மோர் தென் டூ. பர்ஃபெக்ட். இட் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட். திஸ் ரோஸ் இஸ் பிரிட்டி, பிரிட்டியஸ்ட், பிரிட்டியர். இந்த ஒரு ரோஜாவை பத்தி தான் பேசுறேன். ஒப்பிடுறேனா நிறைய ரோசஸ்க்குள்ள கம்பேரிசன் இருக்கா, இல்லாட்டி ஒரு ரோஜா பூவை பத்தி தான் சொல்றேனா? இந்த ரோஜா பூ எப்படி இருக்கு? அழகா இருக்கு, பிரிட்டியா இருக்கு. திஸ் ரோஸ் இஸ் பிரிட்டி. இட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஐ கேன் ஜம்ப் டேஷ் தேன் மை ஃப்ரெண்ட். கவனிங்க, தேனுங்கிற கன்ஜங்ஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. என்னுடைய நண்பனை விட நான் என்னால உயரமா குதிக்க முடியும். அவனை விட அதிகமா என்னால குதிக்க முடியும். Higher than my friend. Higher than my friend. I hope you are noticing these things. The blue whale is dash than an elephant. யானையை விட பெரிதானது. The blue whale. Larger than. Again than. Conjunction is used in comparative. A hint for us to identify that it is in a comparative form. My brother is dash than me. என்னுடைய சகோதரன் வந்து உயரமா இருக்கான், இல்ல குள்ளமா இருக்கான். என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இங்க என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? ஷார்ட், ஷார்டஸ்ட், ஷார்டஸ்ட். ஷார்டஸ்ட் வருமா? Think once again. Can we write shortest? I've got an answer as shortest. Please think again. என்னை விட என்னுடைய சகோதரன் குள்ளமா இருக்கான். என்னை விட. Two people compare. Yes. So in today's session, we have recap type 1 form of comparison, learned type 2 as well, and answered few questions. So we will continue again in next session, degrees of comparison. Have a great weekend ahead. Keep recapping, revising these topics that have been taught to you. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.